Niba mu gihe uri kuvuga icyongereza amagambo akubana makeya hari igisubizo. Ikintu ukwiye kuba wamenya ni ukumenya inshinga zikunda gukoreshwa ukazisobanukirwa. Ubundi se wari ubizi yuko mu cyongereza inshinga imwe, one verb, can be used up to 30 different ways. Inshinga imwe ishobora kuba yakoreshwa ku buryo bugera kuri 30 butandukanye ari inshinga imwe. Iyo wize inshinga zimeze gutyo, icyo gihe bikuruhura umutwaro wo kuba wagenda umboroka inshinga zitandukanye, ndetse mu gihe uri kuvuga ukaba ugomba kuzishakisha mu mutwe. And today we are going to be learning verb get. Uyu munsi tugiye kuba twiga inshinga get, tureba uburyo butandukanye ushobora kuba wayikoresha. Amakuru y'ibanze ukwiye kuba wamenya kuri get ni uko iyo dushiraho gerund ni igihe twongeyeho ing form tudabolinga t, twandika t kabiri tukabona kongeraho ing cyangwa se ing form. Simple past aba ari got na past participle ni got cyangwa se gotten. Ubusobanuro bw'ibanze bw'inshinga get ni receive, kwakira cyangwa se mu Gifaransa obtenir, cyangwa no mu Cyongereza obtain nibwo busobanuro bw'ibanze. Now, let's start with get as receive. Iyi get twakoresha tuvuga receive, kwakira ikintu, nko kwakira ubutumwa, receive a message, receive a letter, kwakira urwandiko. Example, you can say, I got his letter today. I got his letter today. Nakiriye urwandiko rwe uyu munsi. Aho turi gushyira I got his letter today, wanashyiraho I received his letter today. I received his letter today. I got his letter today. Nakiriye urwandiko rwe uyu munsi. Nanone get twayikoresha nka buy, kugura. For example, where did you buy that skate? Where did you buy that skate? Iyo jipo wayiguriye hehe? Where did you buy that skate? Where did you buy that skate? Buy ukaba wayisimbuza mukavuga ngo where did you get? Where did you get that skate? Iyo jipo wayiguriye hehe? Iyi get iri gukoreshwa nka buy. Where did you get that skate? Where did you get that phone? Iyo telefone wayiguriye hehe? Where did you get that phone? Aha, get iri gukoreshwa nka buy. Nanone get twakoresha as a receive of a punishment, nko guhabwa igihano. Okay? We can use it tuyisimbuza nko kuvuga ngo umuntu yahawe igihano. Urugero, you can say he got 10 years for armed robbery. He got 10 years for armed robbery. Bivuze ngo yakatiwe imyaka 10 kubw'ubujura bwitwaje intwaro. He got 10 years for armed robbery. Now we are using get as a receive of a punishment. Get nko guhabwa igihano. I want you to know that I'm using this book. Iri somo ndi kuryigisha nifashishije iki gitabo Understanding Verbs. Igitabo kirimo regular verbs, irregular verbs, modal verbs, 12 tenses, passive voice, dialect speech, indirect speech, ndetse n'izindi nshinga arizo turi kwiga zitiriwe zanze hano ntitutirirwa tugaragaza. Ibi rero ubikeneye kubisobanukirwa neza ndetse n'ibindi inshinga zigiye zisobanuye mu Kinyarwanda, you can use this book. Wakwifashisha iki gitabo, ni cyiza, cyazamura urwego rwawe rw'Icyongereza. Okay? And again, ikindi nanone tukibutse yuko we can teach you wherever you are. Aho waba uri hose twakwigisha.
If you are in USA, Canada, Europe, or any part of the world and feel like you want to learn with us, we can teach you via Zoom. Uri muri Amerika, muri Canada, muri Europe n'ahandi hose ku isi, ukaba wifuza kwigana natwe, turakwigisha online kuri Zoom aho waba uri hose, ndetse ukava ku rwego rumwe ukagera ku rundi nta kibazo. Alright, let's continue our lesson. Reka dukomeze isomo ryacu. Nanone get tuyikoresha tuvuga nko kwakira imirongo, to receive broadcasts from TV or radio station, nko gufatisha iminara runaka. Get turayikoresha. For example, you can say we don't get RBA where we live. We don't get RBA where we live. Aho dutuye ntabwo tubasha gufatisha imirongo ya RBA. Icyo gihe turi kuvuga kwakira iyo minara. It's impossible. We don't get RBA in our area. It's receive broadcast from TV or radio station. Nanone get tukayikoresha tuvuga to receive marks or grades. Iyo tuvuze marks, that is British English. Icyongereza cy'Abongereza tuvuga marks. Noneho icyongereza cy'Abanyamerika tuvuga grades. Grades. Okay? For example, we can say they both got 90 in English exam. They both got 90 in English exam. Tuvuga 90. 90, that is 90. 90. They both got 90 in English exam. They both got 90 in English exam. Mu kizamini cy'icyongereza bombi babonye 90. They both got 90 in English exam. Here it's receive marks or grades. Let's see another one. You see, ni inshinga imwe turi kugenda dukoresha mu buryo bugiye butandukanye. None iyi get tukayikoresha tuvuga become infected with illness, nko kwandura indwara. For example, you can say he's the first one to get COVID-19 in Rwanda. He's the first one to get COVID-19 in Rwanda. Ni ukuvuga ngo niwe wa mbere wanduye COVID-19 mu Rwanda. He is the first one to get COVID-19 in Rwanda. None get twayikoresha tuvuga to make somebody do something, gutuma umuntu akora ikintu, cyangwa se to make something do something, cyangwa se to persuade somebody to do something. Gutuma ikintu wenda gikora, cyangwa se gutuma umuntu akora ikintu, to persuade somebody to do something. Wenda ukamuconvincinga. To persuade, it's trying to convince. That is persuade. Example, I couldn't get the car start. I couldn't get the car start. Bivuze ngo gutangiza imodoka byari byanze. I couldn't get the car start. Another example, you can say, I got his sister to help him with homework. I got his sister to help him with homework. Bivuze ngo nabwiye mushiki we ngo amufashe gukora umukoro. It's like saying I persuaded his sister to help him with homework. Nabwiye mushiki we ngo aze kumufasha gukora umukoro, ariko I tried to convince her. Nagerageje kubimwemeza. I tried to persuade her. Okay? I got his sister to help him with homework. Wenda ndamubwira ati nzakugurira inkweto uze kumufasha gukora homework. I got his sister to help him with homework. Kimwe mu bintu byagufasha kuvuga icyongereza ndetse bitakugoye ni ukumenya interuro zitandukanye zikoreshwa mu buzima busanzwe. Iki gitabo kirimo interuro 5,000 zisobanuye mu Kinyarwanda, hakabamo n'ibibazo ndetse n'ibisubizo by'ibyo bibazo, ku buryo mu gihe umuntu akubajije ikibazo ushobora kuba wasubiza nta kibazo, cyangwa se mu gihe ukeneye kuba wabaza ushobora kuba wabaza icyo ushaka kubaza. Ikindi harimo interuro ku ngingo zigiye zitandukanye, ku buryo kugira iki gitabo
byagufasha mu cyongereza cyawe cyo kuvuga. Niba mu gihe uri kuvuga amagambo akubana makeya, this is a book for you. Iki ni igitabo cyagufasha. Iki gitabo kigambiriye kuzamura inyunguramagambo zawe z'icyongereza. Harimo amagambo asobanuye English and Kinyarwanda dictionary, inkoranyamagambo y'icyongereza ndetse n'ikinyarwanda. Rero niba ushaka kuzamura urwego rwawe rw'inyunguramagambo, this is a book that you need. More than 200 pages. Pages zirenga 200 z'amagambo y'icyongereza asobanuye mu kinyarwanda. This book can help you to improve your vocabulary. Iki gitabo cyagufasha kongera inyunguramagambo zawe. Igihe cyose cyo gusobanura ibikorwa dukenera gukoresha inshinga. Okay? Iki gitabo kirimo regular verbs, inshinga zikurikiza amategeko, irregular verbs, inshinga zidakurikiza amategeko. Kuri buri inshinga tukaguha urugero, okay, ku buryo uramenya inshinga ukabushobora no kuba wayikoresha. Ikindi nanone harimo ibihe 12, ibihe 12 by'icyongereza bisobanuye ku buryo mu gihe umaze gusoma iki gitabo uba ushobora kuba wakoresha inshinga nta kibazo. Inshinga nicyo gice cy'ingenzi mu nteruro kuko aba ari nk'umutima w'interuro. Rero mu gihe ugiye gusobanura ibikorwa ukora, ibikorwa uzakora, ibikorwa uri gukora, icyo gihe uzakenera iki gitabo kugira ngo kibe cyagufasha ukemura ibyo. If you want to work on your spoken English, niba ushaka kuzamura icyongereza cyawe cyo kuvuga, this is a dialogue book. Iki ni igitabo kirimo ibiganiro by'icyongereza ndetse bisobanuye mu kinyarwanda. Ndetse harimo na irregular verbs, harimo phrasal verbs. This is a book that you need if your purpose is only speaking. Niba kumva icyongereza ubasha ko wacyumva, ariko kuvuga wajya kuvuga interuro ugiye gukoresha kumva ntabwo ziri kuza neza, ufashe igitabo ukagisoma rimwe, inshuro ebyiri, ukabirangiza, ukakinyuramo, ukakirangiza, ukongera ukagisubiramo. Icyo gihe you can speak English with this book. Ni ufata igitabo ukagisoma, warangiza kugisoma ukihatira no kumva icyongereza cyane. Ibyo bikoze, you are good to go. Biba birangiye, icyongereza watangira kukivuga ndetse nta kibazo. And finally, this is a book, kana gatabo gatoya gahuriza hamwe ibikomoka muri bya bitabo byose nagiye nkwereka, akaba kanagura make ibihumbi 18. Rero nako ugakeneye, we can help you to get it, kuko hari abagenda batubwira yuko bakeneye ibitabo by'amafaranga makeya. We prepared this book for you. So if you need either one of our books, waduvugisha kuri 0780 293112 cyangwa se 0728034227. Nanone get twikoje tuvuga to start doing something, gutangira gukora ikintu. To start doing something. Example, we need to get going soon. Dukwiye kuba twatangira kugenda bidatinze. We need to get going soon. Get tunayikoje tuvuga to have opportunity, kuba wagira amahirwe. For example, I never get to go first. Sinjya mpabwa amahirwe yo kuba nagenda mbere. I never get to go first. It's like saying I never have opportunity to go first. Simpabwa amahirwe yo kugenda mbere. I never get to go first. Good. Next, I get twikoje tuvuga nanone nko kugera ahantu. To arrive at. That's get. Turacyari kuri get. Inshinga imwe, get. Urugero, we got to Kigali at 7:45. We got to Kigali at 7:45. Twageze Kigali saa 1:45. We got to Kigali. We got to Kigali, dushatse twasimbuzamo tukavuga ngo we arrived to Kigali at 7:45. Urabona yuko uko ugenda umenya
gukoresha inshinga imwe mu buryo bugiye butandukanye birakorohereza mu mutwe, bikorohereza kuba utakirirwa ufata mu mutwe inshinga cyangwa se mu gihe uri kuvuga ko washakisha inshinga ijyanye neza n'iyo nteruro ugiye kuvuga cyangwa se nicyo kintu ugiye kuvuga. Ushaka gukoresha inshinga imwe ugenda uyizengurutsa mu buryo bugiye butandukanye kandi mu cyongereza cyuzuye, icyongereza cyiza. So this helps you to speak English fluently. Ibi biri mu bintu bigufasha kuba wavuga icyongereza utari gutegwa. Okay, let's see another usage. Nanone iyi get tuyikoresha tuvuga to use a taxi, train, boat, plane, nko gukoresha taxi, gukoresha bisi, gukoresha gari ya moshi, gukoresha indege. Iyi get twayikoresha. For example, you can say we are late, let's get a taxi. Twakerewe, reka dufate taxi. We are late, let's get a taxi. You see, we are using get as using taxi, means of transport, uburyo bwo gukora urugendo. That is get. Nanone get tuyikoresha tuvuga to hit somebody or to wound somebody, kuba ikintu cyaza kigakubita umuntu cyangwa se kikamukorometsa, dukoresha get. For example, you can say the bullet got him on the cuff. The bullet got him on the cuff bivuze ngo isasu ryamukoromekeje ku mfundiko. The bullet got him on the cuff. Okay, we are using get as hit, isasu yaje zimukubita ku mfundiko cyangwa se rimukorometsa ku mfundiko. That is, the bullet got him on the cuff. Nanone tuyikoresha tuvuga to understand something, kumva ikintu, to understand somebody cyangwa se something, kumva ikintu cyangwa se kumva umuntu ugasobanukirwa. For example, I don't get what you're trying to say. Ntabwo ndi gusobanukirwa ibyo uri gushaka kuvuga. I don't understand what you're trying to say. I don't get what you're trying to say. Ibyo uri kugerageza kumbwira ntabwo ndi kubyumva. I don't get what you're trying to say. I don't understand what you're trying to say. That's verb get. Next, nanone twayikoresha tuvuga to annoy. To annoy bivuga kubangama. Urugero twavuga ngo what gets me bivuze ngo ikimbangamira. What gets me is his character of being a know-it-all. Ni uburyo yigira nyirandabizi. A know-it-all ni nyirandabizi. Hari umuntu uba agaragaza ko ibintu byose abisobanukiwe abizi, tumwita a know-it-all. Maybe you know someone. Nawe ushaka kuba ari umuntu uzi wigira nyirandabizi. That is a know-it-all in English. Okay, what gets me is his character of being a know-it-all. Ikimbangamira ni uburyo ateye ukuntu yigira nyirandabizi. That is annoy. What gets me, what annoys me. Okay, what gets me ikimbangamira, what annoys me ikimbangamira. That's it. Let's see another usage. Get nayo tuyikoresha tuvuga become. Become, guhinduka. Example, you can get better at English by practicing. You can get better at English by practicing. You can become better at English by practicing. Wamenya icyongereza ugiye ubyitoza. You can get better at English by practicing. Alright, this brings us to the end of our lesson today. I want to encourage you to keep learning, keep growing, and see you next time if you are still going to be alive, of course. See you next time.